Riverboat problem. Recording in progress. That river flow VR, that is river current with respect to ground. This is river current with respect to ground. তার মানে you think of any one water particle, তুই গ্রাউন্ড থেকে দেখছিস যে কোনো একটা ওয়াটার পার্টিকেলকে দেখ, দ্যাট উইল বি মুভিং উইথ ভিআরজি, তাই তো? তাহলে ওটাকে আমরা বলছি রিভার কারেন্ট। মানে ওয়াটার পার্টিকেলগুলোর ভেলোসিটি গ্রাউন্ডের রেসপেক্ট, আর ভেলোসিটি অফ বোট with respect to river current. Velocity of boat with respect to river. এখানটা ভালো করে বোঝ। এর মানে হচ্ছে velocity at which its engine drives it. বুঝতে পারলি? মানে বোটের একটা ইঞ্জিন হয়, সো দ্যাট ইঞ্জিন ইজ সুইচড অন। তাহলে ইঞ্জিন অফ দ্য বোট, এই বোটটাকে যে স্পিডে মুভ করাচ্ছে সেটাকে আমরা বলছি ভিভিআর। তার মানে স্টিল ওয়াটারে যদি আমি বলি বোটের ভেলোসিটি কত, দিস ওয়ান, ভেলোসিটি অফ বোট ইন স্টিল ওয়াটার, দ্যাট ইজ অলসো দিস ওয়ান। এটা বুঝলি কিনা বল? বোট উইথ রেসপেক্ট টু রিভার কারেন্ট, তার মানে যদি রিভার ফ্লো না করে দেন হোয়াট? দেন দ্যাট ইজ দ্য ভেলোসিটি অ্যাট হুইচ ইট ইজ বিং ড্রিভেন বাই দ্য বোট, বাই ইঞ্জিন অফ দ্য বোট, তাই না? দ্য ইঞ্জিন অফ দ্য বোট ইজ ড্রাইভিং ইটসেলফ, যে স্পিডে ড্রাইভ করছে ওটাকে আমরা বলছি ভিভিআর। তার মানে কখনো এটাকে বলা থাকবে ভেলোসিটি অফ বোট ইন স্টিল ওয়াটার, বা ভেলোসিটি অফ দ্য বোট উইথ রেসপেক্ট টু দ্য রিভার, বা ভেলোসিটি অ্যাট হুইচ দ্য ইঞ্জিন অফ দ্য বোট ইজ ড্রাইভিং ইটসেলফ। যাই বলছে মানে এটাই সেটা, মানে রিভার কারেন্ট না থাকলে এটাই ভেলোসিটি। ক্লিয়ার? সো নাও দ্য রিভার ইজ ফ্লোয়িং, boat is also being driven by the engine. তাহলে velocity of boat with respect to ground, velocity of boat with respect to ground. বুঝতে পারলি? ভিভিজিটা হচ্ছে, মানে আমি যেখানে সাফিক্স জি ইউজ করি সেটা হচ্ছে গ্রাউন্ডকে স্পেসিফাই করার জন্য, ঠিক আছে? তাহলে উইথ রেসপেক্ট টু গ্রাউন্ড, দ্যাট ইজ ভিভিজি। অ্যাজ সিন বাই সামওয়ান ফ্রম দ্য রিভার ব্যাঙ্ক, দিস ইজ দ্য রিভার ব্যাঙ্ক, দিস ইজ দ্য রিভার ব্যাঙ্ক। সো উইথ রেসপেক্ট টু দ্য ব্যাঙ্ক, দ্য ভেলোসিটি অফ দ্য বোট ইজ ভিভিজি। সো how do you get it? Velocity of boat with respect to river current plus velocity of river current with respect to ground on being added gives us boat with respect to ground. বল এই লাইনটা বুঝলি কিনা? এটাই সব। boat with respect to river current with respect to ground,
দুটোকে অ্যাড করলে চেঞ্জ অফ রেফারেন্স ফ্রেম সবসময় কি হয়, ফার্স্ট এরটা লাস্টের রেসপেক্টে, বি উইথ রেসপেক্ট টু আর, আর উইথ রেসপেক্ট টু গ্রাউন্ড, অ্যাড করলে বোট উইথ রেসপেক্ট টু গ্রাউন্ড। ক্লিয়ার? মানে স্যার আপনার ভিভিআরটা তো বলছে হচ্ছে বোটের ভেলোসিটি রিভারের রেসপেক্টে, মানে যখন ওটা বোটের ইঞ্জিনটা বোটকে যে স্পিডে ড্রাইভ করছে সেটা ভিভিআর। ভিভিআর যে কোনো মধ্যে। আর আপনার ভিজিটা হচ্ছে একটা তুই গ্রাউন্ড থেকে যা দেখবি, আমি ড্র করি তাহলেই বুঝতে পারবি। সে ফর এক্সাম্পল বোটটা এখান থেকে স্টার্ট করলো ইন এনি ডাইরেকশন, সে বোট স্টার্টস লাইক দিস। সো এটা হচ্ছে ভেলোসিটি অফ বোট as being driven by its engine. তাহলে had there been no river current, কোনো রিভার ফ্লো করছে না, in that case এই গ্রাউন্ড থেকে তুই দেখলে কি দেখবি? You will see the boat to move like this only. But now there is river current, আমি ট্রায়াঙ্গুলার ল ভেক্টর অ্যাডিশন অ্যাপ্লাই করছি, there is river current এরকম আছে, this is VRG, বুঝতে পারলি? তাহলে এখন তুই কি দেখবি? বোটটা এরকম যাবে, that is VBG। যদি রিভার ফ্লো না করে তাহলে কি হতো? boat would have gone like this, as there is a river flow, now boat is going like this, বুঝতে পারলি? So VBR, VBG and VRG, that is clear. River flows at VRG, boat in still water VBR, if I add them VRG, that is VBG, boat with respect to ground. Clear? সবাইকার ক্লিয়ার? এটা তিনটে টার্ম। So boat with respect to river current with respect to ground, boat with respect to ground। ঠিক আছে সর্বজিৎ, ঠিক আছে এটা? ওকে, আচ্ছা তিনটে টার্ম হয়ে গেল ক্লিয়ার, তার মানে বাকিটা জাস্ট অ্যাডিশন। তো across the river I take y-axis and along the bank of the river I take x-axis, বুঝতে পারলি? এই ব্যাঙ্ক অফ দ্য রিভারে নিলাম x-axis আর এরকম ভাবে across the river নিলাম y-axis, ঠিক আছে? Now boat starts from this point, boat starts from this point, say boat স্টার্ট এরকম ভাবে স্টার্ট করলো, দিস ইজ VBR অ্যাট অ্যান অ্যাঙ্গেল থিটা। রিভার ফ্লোর দিকে হলে ডাউন স্ট্রিম, রিভার অ্যাগেন্স্ট দ্য রিভার হলে হচ্ছে আপস্ট্রিম। তাহলে এই থিটাটা আমি কার সাথে দেখিয়েছি? ডাউন স্ট্রিমের সাথে। থিটা হচ্ছে অ্যাঙ্গেল মেড বাই velocity of boat with downstream। velocity of boat with downstream, নদীর স্রোতের দিকে হচ্ছে ডাউনস্ট্রিম, নদীর স্রোতের বিরুদ্ধে হচ্ছে আপস্ট্রিম, ঠিক আছে? তো রিভার ফ্লো করছে রাইট সাইডে আমরা ধরেছি, এটা ডাউনস্ট্রিম, এটা আপস্ট্রিম। এটা ডাউনস্ট্রিম, এটা আপস্ট্রিম। স্রোতের দিকে, স্রোতের অপোজিটে। ক্লিয়ার? তো বোটের অ্যাঙ্গেলটা আমি দেখিয়েছি ডাউনস্ট্রিমের সাথে,
কখনো আমি আপস্ট্রিমের সাথেও দেখাতে পারি এদিক থেকে। তো ভেলোসিটি অফ বোট কম্পোনেন্টে রিজলভ করছি, ভিভিআর কস থিটা আই ক্যাপ, ভিভিআর সাইন থিটা জে ক্যাপ, ভিভিআর কস থিটা আই ক্যাপ, ভিভিআর সাইন থিটা জে ক্যাপ। river velocity, river flow, river current, that is VRG, direction কোন দিকে, I cap, clear? So velocity of boat with respect to ground, দুটোকে অ্যাড করছি, কম্পোনেন্ট মেথড, ভিভিআর কস থিটা প্লাস ভিআরজি আই ক্যাপ প্লাস ভিভিআর সাইন থিটা জি ক্যাপ। ক্লিয়ার? তাহলে গ্রাউন্ড থেকে তুই দেখছিস, মানে ফ্রম দ্য রিভার ব্যাঙ্ক তুই দেখবি বোটটাকে এভাবে যেতে, ভিভিজি, দ্যাট ইজ রেজাল্টেন্ট অফ ভিভিআর অ্যান্ড। তাহলে এটা কিরকম মোশন, 1D মোশন না 2D মোশন? 2 ডাইমেনশনাল, অ্যালং এক্স অ্যাক্সিস, অ্যালং ওয়াই অ্যাক্সিস। তো আমরা কি জানি, এনি 2 ডাইমেনশনাল মোশন ইজ স্টাডিড অ্যাজ 2 সাইমালটেনিয়াস 1D মোশন। বুঝতে পারলি? মানে আমরা যখনই 2D মোশনকে অ্যানালাইজ করি আমরা সেপারেটলি দুটো এক্স আর ওয়াই মোশনকে দেখি। যখন এক্স মোশন স্টাডি করি ওয়াই মোশন ইগনোরড, যখন ওয়াই মোশন স্টাডি করি তখন এক্স মোশন ইগনোরড। ক্লিয়ার? তো নাও সে width of the river is L, এটা L, width of the river, এটা এপার থেকে ওপারের ডিস্টেন্স। তো টাইম টেকেন by the boat to cross the river. Time taken by the boat to cross the river, t equals to, তো আমরা এখন ডিসপ্লেসমেন্ট নেবো along y axis আর ভেলোসিটিও নেবো along y axis, along y। তাহলে বোটটা যখন গিয়ে আদার সাইড অফ দ্য রিভারে রিচ করলো, মানে নদীটাকে ক্রস করে গেল, তখন ডিসপ্লেসমেন্ট along y অ্যাক্সিস কত, width অফ দ্য রিভার। তা নদীটা চওড়া বলে দিয়েছি L, ভিওয়াইটা কত, ভিভিআর সাইন থিটা জি। তো আমরা তো শুধু কম্পোনেন্ট নিই, তাহলে ভিভিআর সাইন থিটা। কখনো যে নেওয়া হয় না, যেটা ডাইরেকশন দেয়, কোনো ভেক্টর দিয়ে ডিভাইড করা যায় না, ঠিক আছে, ভেক্টরের কম্পোনেন্ট দিয়ে ডিভাইড করা যায়। তাহলে ভিভিআর সাইন থিটা, সো দিস ইজ দ্য টাইম টেকেন বাই দ্য বোট টু ক্রস দ্য রিভার। ঠিক আছে, ক্লিয়ার? স্নেহা ঠিক আছে? তোরসা? Yes, sir. তাহলে বোটটা রিভারটাকে ক্রস করে চলে গেল। নাও যখন রিভারটাকে ক্রস করলো, ধর এই যে ও পয়েন্টটা আছে তার ঠিক ভার্টিক্যালি অপোজিট যে পয়েন্টটা, দ্যাট ইজ এ, ও এর ঠিক ভার্টিক্যালি অপোজিট পয়েন্টটা হচ্ছে, সো এ পয়েন্ট থেকে যতটা দূরে গিয়ে মিট করে, ধর এখানে গিয়ে রিচ করলো, মানে বোটটা রিভার ফ্লো আর বোটের
এর ভেলোসিটি মিলিয়ে এরকম যাবে তো, এটা তো ভিবিজি। তো এই ও এ পয়েন্ট থেকে যতটা দূরে গিয়ে মিট করে, দ্যাট ইজ কল্ড ড্রিফট অফ দ্য বোট, ওটাকে আমরা বলছি ড্রিফট। ড্রিফট একটা লেন্থ, অফকোর্স ড্রিফট সাফার্ড by the boat in crossing the river. তো রিভারটাকে ক্রস করলো টি টাইম, তাহলে আমাকে এখন এক্স ক্যালকুলেট করতে হবে, মানে এটা কোন ডাইরেকশনে মোশন, এক্স অ্যাক্সিসে, তো এক্স অ্যাক্সিসে মোশন কোন ভেলোসিটি নিয়ে, Vx, this Vx into t, t तो ऑलरेडी जानी, VBR cos theta plus VRG, टाइम होच्छे L by VBR sin theta, VBR sin theta। বল কারো ডাউট আছে এই অবধি? সৃষ্টি ঠিক আছে? তাহলে আমরা যখন এক্স মোশন নিচ্ছি তখন ওয়াই দেখছি না, ওয়াই নিলে এক্স লিখছি না। টাইম টেকেন টু ক্রস দ্য রিভার এল বাই ভিবিআর সাইন থিটা। তো দেখ, একটা পার্টিকুলার রিভারের জন্য উইডথ অফ দ্য রিভার তো ফিক্সড, দ্য এল। নাও ফর আ সাডেন বোট ওর স্পিডটাও ফিক্সড, বোটকে অ্যাক্সিলারেট করা যায় না খুব একটা, its engine can drive itself at a certain constant speed, both are fixed। তাহলে বাকি সবটাই ডিপেন্ড করছে দেখে এই থিটার উপরে, যে বোটটা কত অ্যাঙ্গেলে স্টার্ট করছে উইথ দ্য রিভার ফ্লো, দ্যাট উইল ডিসাইড ওর রিভারটা ক্রস করতে কত টাইম লাগছে আর কতটা ড্রিফট সাফার করছে, বোথ ডিপেন্ড অন থিটা। ঠিক আছে? তো boat is able to cross the river. The boat is able to cross the river at least time. Boat is able to cross the river at least time. তো টাইম কত লেগেছে, এল বাই ভিবিআর সাইন থিটা, তাই না? সো এল কনস্ট্যান্ট, ভিবিআর কনস্ট্যান্ট, সো টাইম মিনিমাম হাউ মাচ, এল বাই ভিবিআর, when সাইন থিটা ইজ 1, টিটা মিনিমাম হবে যখন সাইন থিটা ম্যাক্সিমাম হবে। তো সাইন থিটা ম্যাক্সিমাম ভ্যালু কত, 1। সো সাইন থিটা 1 মানে থিটা 90 ডিগ্রি। কিরকম ব্যাপারটা দাঁড়ালো, ধর বোট এখান থেকে স্টার্ট করছে, কিরকম ভাবে স্টার্ট করছে, রাইট অ্যাক্রস দ্য রিভার, ভিআরজি আছে, বোটটা এরকম গিয়ে রিচ করলো, এখানে গিয়ে রিচ করলো,
তাহলে বোট স্টার্ট করেছে কিরকম, রাইট অ্যাক্রস দ্য রিভার, ভিবিআরটা এইদিকে, ভিআরজি, এটা হচ্ছে ভিবিজি। বোট ও থেকে স্টার্ট করে বিতে গিয়ে রিচ করেছে, তার মানে ড্রিফট সাফার করেছে, কিন্তু যে টাইমটাই লেগেছে ওর, দ্যাট ইজ দ্য মিনিমাম পসিবল টাইম। এর চেয়ে কমে এই বোটটা এই রিভারকে ক্রস করতে পারতো না, ঠিক আছে? তাহলে টাইম টেকেনটা হচ্ছে মিনিমাম। তাহলে এই কন্ডিশনে ড্রিফট কত হলো, drift of the boat in this condition drift of the boat in this condition x equals to vx into t, তাই না? এখন vx টা কত বলতো, vx টা হচ্ছে vbr cos theta plus brg। vbg লিখছি, দেখ তো বুঝলি কিনা, vrg i cap প্লাস vbr j cap, কার অসুবিধা আছে? সো এরকম স্টার্ট করেছে। এখন along y axis vbr, along x axis vrg, যদি রিভার ফ্লো না করে বোটের কোনো ড্রিফট হবে না। তো vx হচ্ছে vrg আর টাইম হচ্ছে, তাহলে ড্রিফট সাফার করলো, কিন্তু যে টাইমটাতে ও রিভারটাকে ক্রস করলো সেই টাইমটা হচ্ছে মিনিমাম পসিবল টাইম, ঠিক আছে? বুঝলি এটা পুষ্পক, ঠিক আছে? তাহলে মিনিমাম টাইমে রিভারকে ক্রস করার কন্ডিশনটা কি না, রিভার ফ্লো এর সঙ্গে 90 ডিগ্রিতে স্টার্ট করতে হবে, মানে রাইট অ্যাক্রস দ্য রিভার স্টার্ট করতে হবে। তো ইন দ্যাট কেস টাইম কত লাগবে, এল বাই ভিভিআর, আর ড্রিফট কত হবে, ভিআরজি ইন্টু টাইম। স্বস্তিকা, ঠিক আছে? হ্যাঁ স্যার। The boat crosses the river following the least path. Following the least path. তো boat wants to cross the river at least path, তো লিস্ট পাথে যদি ক্রস করে তার মানে কি দাঁড়াবে, স্টার্টিং অ্যাট ও আর রিচিং এক্স্যাক্টলি অ্যাট এ, তাই না? ওতে স্টার্ট করলো, এতে গিয়ে রিচ করলো, তাহলে ড্রিফট কত হবে, 0। তবে যখন ড্রিফট 0 তখন পাথটা হচ্ছে মিনিমাম,
ঠিক আছে? When the drift suffered by the boat is 0, then the path is minimum. ঠিক আছে? তো obviously in that case বোট যদি ডাউনস্ট্রিমে স্টার্ট করে তাহলে এটা হবে না, যদি 90 ডিগ্রিতে স্টার্ট করে then also it is not possible. So boat must start upstream. So the resultant of VBR and VRG, VBG is obtained along this. This is VBR, this is VRG, this is VBG. Starting at O, reaching exactly at A. তো থিটাটা আমি আপস্ট্রিমের সাথে দেখাচ্ছি, রিভারটা এদিকে ফ্লো করছে। So theta angle made by the velocity of boat with upstream, নদীর স্রোতের অপোজিটে থিটা অ্যাঙ্গেলে স্টার্ট করেছে, ওতে স্টার্ট করেছে, এতে গিয়ে রিচ করবে। ক্লিয়ার? তাহলে ড্রিফট কত হয়ে গেল? 0। ড্রিফট 0। তো এখন ভিবিআরটা এইদিকে নেগেটিভ, সো ভিবিআর কস থিটা অ্যালং নেগেটিভ এক্স অ্যাক্সিস আর ভিবিআর সাইন থিটা অ্যালং ওয়াই অ্যাক্সিস। ঠিক আছে? তাহলে ভিবিআরটাকে লিখছি, দেখ, মাইনাস ভিবিআর কস থিটা আই ক্যাপ ভিবিআর সাইন থিটা জে ক্যাপ। তো ভিবিজি মাইনাস ভিবিআর cos theta plus VRG I cap plus VBR sin theta J cap. Clear it up? VBG. So VX টা 0, এই পার্টটা 0, VRG minus VBR cos theta, that is 0. Cos theta equals to VRG by VBR. Cos theta is VRG by VBR. Okay. Theta equals to cos inverse ওকে। তাহলে এটা হচ্ছে কন্ডিশন ফর দ্য ড্রিফট টু বি 0 বা কন্ডিশন ফর দ্য পাথ টু বি দ্য মিনিমাম। সবচেয়ে কম পাথ ফলো করে ও রিভারটাকে ক্রস করবে, তখন ড্রিফট কত হবে? 0। তো টাইম কত লাগবে? আচ্ছা, ভিবিজিটা লিখছি, দেখ, ভিবিজি এই কন্ডিশনে ভিবিজি কত? রুট ওভার ভিবিআর স্কোয়ার মাইনাস ভিআরজি স্কোয়ার। যখন বোটটা রাইট অ্যাক্রস দ্য রিভার যেতে পারছে ফর দিস অ্যাঙ্গেল থিটা, তাহলে এটা তো রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেল, তাই না? তাহলে রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেল, ভিবিআরটা হাইপোটেনিউজ, ভিআরজি, তাহলে ভিবিজি কত? রুট ওভার ভিবিআর স্কোয়ার মাইনাস ভিআরজি স্কোয়ার। তাহলে বোটের ভেলোসিটি এখন অ্যালং ওয়াই অ্যাক্সিস কত? এটাই তো। তাহলে টাইম কত লাগবে? টাইম টু ক্রস দ্য রিভার
time to cross the river, t equals to L by root over VBR square minus VRG square. L by root over VBR square minus VRG square. ঠিক আছে, ক্লিয়ার নাও সবাইকার? তাহলে কি পেলাম না, বোটটা কি কন্ডিশনে রিভারটাকে লিস্ট পাথে ক্রস করতে পারবে না, ওকে আপস্ট্রিমের সাথে কস ইনভার্স ভিআরজি বাই ভিবিআর অ্যাঙ্গেলে স্টার্ট করতে হবে। যদি করছে তাহলে কি হচ্ছে, ওর ভিভিজিটা রাইট অ্যাক্রস দ্য ওয়াই অ্যাক্সিস, রাইট অ্যাক্রস দ্য রিভার হচ্ছে, রাইট অ্যালং দ্য ওয়াই অ্যাক্সিস, রাইট অ্যাক্রস দ্য রিভার। তাহলে ড্রিফট কত হবে, 0 হবে। এই কন্ডিশনে ওর ভিভিজিটা কত, রুট ওভার ভিভিআর স্কোয়ার মাইনাস ভিআরজি স্কোয়ার। তাহলে কত টাইম লাগলো রিভারটাকে ক্রস করতে, এটা টাইমটা মিনিমাম নয় কিন্তু পাথটা মিনিমাম। স্যার আপনার যে হচ্ছে আমরা নেগেটিভ, আমার কিছু না, এটা রিভার বোট আছে, আমি নেই এখানে। এখানে আমরা দেখছি যে ভেক্টর বিবিআর এ মানে আপনার যখন কম্পোনেন্ট আসছে তার মাইনাস বিআর cos থিটা আই ক্যাপ, এখানে মাইনাস সে নিচ্ছি কি যেহেতু আমরা অবটুস অ্যাঙ্গেলে বিবিআরটাকে নিচ্ছি। দেখো এখানে কবি মাইনাস দিয়ে কি বোঝাতে চেয়েছে, রিভার ফ্লোয়ের দিকে হলে প্লাস আর ফ্লোয়ের অপোজিটে হলে মাইনাস, কবি এখানে এটা বোঝাতে চেয়েছে। বুঝেছো কবির মনের কথা? বাহ, ক্লিয়ার। তাহলে আমরা টাইম পেয়ে গেলাম কখন না, যখন ওর লিস্ট পাথে ক্রস করছে। তাহলে কন্ডিশন ফর দ্য টাইম টু বি দ্য মিনিমাম আগে পেয়েছি, এখন পেলাম কন্ডিশন ফর দ্য পাথ টু বি দ্য মিনিমাম। হলো, ঠিক আছে। এইবারে থিটার দিকে তাকা, মানে কস থিটা হচ্ছে ভিআরজি বাই ভিবিআর, তাই না? কস থিটা হচ্ছে ভিআরজি বাই ভিবিআর। এবারে গল্পটা হচ্ছে যে যদি ভিআরজিটা ভিবিআর এর চেয়ে বেশি হয়, রিভারটা বোটের চেয়ে ফাস্টার, রিভার ফ্লো করছে at 6 কিলোমিটার পার আওয়ার, আর বোট ইজ কেপেবল অফ মুভিং ইন স্টিল ওয়াটার at 3 কিলোমিটার পার আওয়ার। তাহলে কি হবে, বোটের স্পিড রিভার ফ্লো এর থেকে কম, তাহলে তুই থিটার কোনো ভ্যালু পাবি যার জন্য ঠিক কস থিটা এরকম হবে? পাবি না। তার মানে থিটার কোনো ভ্যালু পাওয়া যাবে না যার জন্য ড্রিফটটা 0 হবে। তার মানে বোটটা যে কোনো অ্যাঙ্গেলে স্টার্ট করুক, ওতে স্টার্ট করে এতে রিচ করবে না। যে পয়েন্টে স্টার্ট করছে একটা সাইডে, তার ঠিক অপোজিট যে পয়েন্টটা আছে আদার সাইডে, ওখানে রিচ করতে পারবে না। তার মানে টেকনিক্যালি আমরা বলছি ড্রিফট 0 হবে না। বুঝতে পারলি? তাহলে ড্রিফট 0 হবে না যদি ভিআরজি গ্রেটার দ্যান ভিবিআর হয়। তাহলে লিস্ট পাথ তখন এটা হবে না। আমরা এবারে দেখি সেই কন্ডিশনটা হলে ড্রিফট 0 হবে না, এটা বুঝে গেছি। আমরা বার করব কোন কন্ডিশনে ড্রিফটটা মিনিমাম হবে। ঠিক আছে, when river flows faster than boat, that is VRG greater than VBR, drift cannot be 0. এটা তো ক্লিয়ার সবাইকার? ড্রিফট 0 হবে না, এটা তো ক্লিয়ার। তো কোন একটা অ্যাঙ্গেলে স্টার্ট করলো উইথ দ্য আপস্ট্রিম, সে থিটা, ভিবিআর রিজলভ করছি এটাকে এক্স আর ওয়াইতে। এটা হচ্ছে ভিবিআর কস থিটা, ভিবিআর সাইন থিটা।
সো ভিভিআর এরকম, আর রিভার তো ফ্লো করছে এদিকে, তাহলে আমি এখন ভিবিজি লিখছি। ভিআরজি মাইনাস ভিভিআর কস থিটা আই ক্যাপ প্লাস ভিভিআর সাইন থিটা জে ক্যাপ। ঠিক আছে, এরকম কোন একটা অ্যাঙ্গেল থিটাতে স্টার্ট করেছে উইথ দ্য ডাউন স্ট্রিম, ঠিক আছে, সরি দ্য আপস্ট্রিম। তাহলে ড্রিফট কত হবে এখন? Vx into t VRG minus VBR cos theta I cap, টাইম হচ্ছে L by VBR sin theta, L by VBR sin theta। VRG by VBR cosec theta minus cot theta into L। ठीक है, VRG by VBR cosec theta minus cot theta equals to L into L। এটা কি পেলাম? ড্রিফট। ড্রিফটটা কার উপর ডিপেন্ড করছে? থিটা, বিকজ এল ভিভিআর এন্ড ভিআরজি অল আর কনস্ট্যান্ট। তাহলে এক্স ডিপেন্ড করছে কার উপর? থিটার উপরে, রাইট? তাহলে ফর দ্য ড্রিফট টু বি মিনিমাম ফার্স্ট অর্ডার ডেরিভেটিভ 0, তাই না? আমরা এখানে ম্যাক্সিমা বা মিনিমা কেন নিলাম না? দ্যাট ম্যাক্সিমাম ড্রিফট কথাটা মিনিংলেস। কেন? ও যদি থিটা 0-তে বা 180-তে স্টার্ট করে তাহলে কোনোদিনই ওখানে পৌঁছবে না, তাই না? তাহলে নদী শেষ হয়ে যাবে, ও পৌঁছবে না, এরকম টাইপের আর কি। তো ম্যাক্সিমাম ড্রিফটটা মিনিংলেস, তাই ডিএক্স ডি থিটা যে কন্ডিশনটাই দেবে সেটাই মিনিমাম ড্রিফটের কন্ডিশন। ঠিক আছে, তাহলে মিনিমাম ড্রিফট ডিএক্স ডি থিটা 0। তাহলে এটাকে ডিফারেন্সিয়েট করছি, ভিআরজি বাই ভিভিআর কোজেক থিটা ডিফারেন্সিয়েশন মাইনাস কোজেক থিটা কট থিটা, cot theta differentiation minus minus plus cosec square theta 0। ঠিক আছে, তাহলে L তো নন জিরো, তাহলে এই পার্টটা 0। তাহলে cosec square theta minus cosec theta cot theta VRG by VBR, that is 0। cosec theta টা 0 নয়, cosec theta কখনোই 0 হবে না। তাহলে একটা cosec theta ক্যান্সেল করে দিলাম, cot theta VRG by VBR, এটা 1 by sin cos theta by sin theta, this sin theta cancel করছি, sin theta 0 নয়, sin theta cancel করছি, তাহলে cos theta VBR by VRG। ডিডাকশন করে দেখালাম
বাট এন্ড রেজাল্টটা মনে রাখা খুব সহজ, বোঝাও খুব সহজ। আমরা কি শুরু করেছিলাম কোত্থেকে, না রিভার ফ্লো বোটের ভেলোসিটির থেকে বেশি বাই ম্যাগনিটিউড। তাহলে তখন ড্রিফট জিরো হবে না, কারণ ড্রিফট জিরো হওয়ার কন্ডিশন হচ্ছে cos থিটা ইকুয়ালস টু VRG বাই VBR। ঠিক আছে, তাহলে এরকম কোনো থিটা পাবো না যার জন্য ড্রিফট জিরো হবে। কখন পাবো না, যখন VRG গ্রেটার দ্যান VBR। তখন ড্রিফটটা মিনিমাম করার জন্য অ্যাঙ্গেলটা কত হবে, ঠিক উল্টে গেছে দেখ। তাহলে থিটা ইকুয়ালস টু cos ইনভার্স VBR বাই VRG। এই অ্যাঙ্গেলে যদি স্টার্ট করে উইথ দ্য আপস্ট্রিম, তাহলে যে ড্রিফটটাই হবে তুই থিটার এই ভ্যালুটা বসিয়ে এক্স এর যে ভ্যালুটাই পাবি, দ্যাট ইজ দ্য মিনিমাম পসিবল ড্রিফট। মানে এই বোর্ডটা এই কন্ডিশনে ওর চেয়ে কম ড্রিফট সাফার করে আদার সাইডে রিচ করতে পারবে না। ঠিক আছে, ক্লিয়ার? ম্যাক্সিমাম ড্রিফটের ওখানেও তো ডিফারেন্সিয়েশন জিরো আছে। ম্যাক্সিমাম ড্রিফট কথাটা দেখ অপ্রাসঙ্গিক, কারণ হচ্ছে ম্যাক্সিমাম ড্রিফট হচ্ছে তুই বোর্ডটাকে নিয়ে থিটা জিরোতে স্টার্ট করলি বা 180-তে, তাহলে কি এদিকে কোনোদিন রিচ করবি? করবি না। হ্যাঁ, মানে তুই যদি ধরিসও তাহলে পাবি না আর কি। মানে ডিএক্সডি তুই মানে আমরা এখানে চেক করলাম না কি, না D2x ডি থিটা 2 এর সাইনটা চেক করলাম না। কেন করলাম না, কারণ জানি এটাতে মিনিমামই হবে। ঠিক আছে, তাহলে ড্রিফটটা মিনিমাম হয়ে গেল কোন কন্ডিশনে, না cos থিটা ইকুয়ালস টু VBR বাই VRG। থিটাটা কার সাথে, খেয়াল রাখবি আপস্ট্রিমের সাথে। ঠিক আছে, এটা ক্লিয়ার? তাহলে থিটা ইকুয়ালস টু cos ইনভার্স VBR বাই VRG, এটা হচ্ছে কন্ডিশন ফর দ্য মিনিমাম ড্রিফট, যখন ড্রিফট জিরো হতে পারে না। সেটা কোন কন্ডিশনে, VRG গ্রেটার দ্যান VBR। So রিভার ফ্লো করছে এরকম VRG, ধর বোট মুভ করছে এদিকে, VBR। তাহলে ভেলোসিটি অফ বোট উইথ রেসপেক্ট টু গ্রাউন্ড কত হবে, সিম্পলি VBR প্লাস VRG, তাই না? দুটো একই ডাইরেকশনে তো। তাহলে এরকম ডাউন স্ট্রিমে যখন যাচ্ছে, ধর এই A পয়েন্ট থেকে B পয়েন্টে রিচ করছে, এই ডিস্টেন্সটা D। তাহলে এটা হচ্ছে ডাউন স্ট্রিম মোশন। ডাউনস্ট্রিম মোশন। তাহলে টাইম টেকেন
to move from A to B. কত লাগলো ডাউনস্ট্রিমের টাইমটা? D by VBR plus VRG, ঠিক আছে? তাহলে A থেকে B তে রিচ করার যে টাইমটা লাগলো D by VBR plus VRG, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে ডাউনস্ট্রিম মোশন। মানে তুই যদি এখন রিভার ব্যাংকে দাঁড়িয়ে থাকিস, তুই দেখবি যে বোটটা যাচ্ছে যে ভেলোসিটি নিয়ে, দ্যাট ইজ VBR প্লাস VRG, দ্যাট ইজ VBG। এটাই যদি আপস্ট্রিমে দেখি, রিভার ফ্লো করছে এদিকে অ্যাজ ইট ইজ, বোট এখন যাচ্ছে অপোজিটে, VBR তাহলে এখন ভেলোসিটি অফ বোট উইথ রেসপেক্ট টু গ্রাউন্ড কি হবে? মাইনাস VBR প্লাস VRG, শুধু VBR এর ডিরেকশন পাল্টেছে, VRG তো অ্যাজ ইউজুয়াল। তাহলে এটা হচ্ছে বোট উইথ রেসপেক্ট টু রিভার, এটা রিভার উইথ রেসপেক্ট টু গ্রাউন্ড, ঠিক আছে? এরকম একটা জিনিস হলো, আমি মাইনাস কমন নিলে VBR মাইনাস VRG, VBR মাইনাস VRG, এটা A, এটা B। বি থেকে এতেও রিচ করছে। প্রথমবার আমি লিখছি, পর থেকে আর লিখবো না। তাহলে এখন টাইম কত লাগবে? টাইম টেকেন টু মুভ ফ্রম B to A, time taken to move from B to A, আমি একবার লিখছি। তাহলে এখন ডিসপ্লেসমেন্টটাও তো উল্টো দিকে, তাই না? মাইনাস ডি লিখবি তো, বাই মাইনাস অফ VBR মাইনাস VRG। এই লাইনটা নিয়ে কারো ডাউট আছে? দুটোই মাইনাস, তো আমরা এই যে মাইনাস আর লিখবো না। আলটিমেটলি কি বলতে চাইছি, যখন আপস্ট্রিমে ফিরছে ভেলোসিটি কত? VBR মাইনাস VRG। তুই তো ডাইরেকশনটাও রিভার্স করে দিলি, তাই জন্য VBR এই মাইনাস কমন নিয়ে ওটা করে দিলাম। তাহলে ডাউন স্ট্রিমে হচ্ছে VBR প্লাস VRG, আপস্ট্রিমে হচ্ছে VBR মাইনাস VRG, ঠিক আছে? বল ক্লিয়ার সবাইকার? এটা আপস্ট্রিম ডাউন স্ট্রিমে। ধর এটা একটা ফ্লোটিং অবজেক্ট, ফ্লোটিং অবজেক্ট। একটা ফ্লোটিং অবজেক্টের ভেলোসিটি কত হবে? VRG। তো তুই গ্রাউন্ড থেকে কি দেখবি? VRG-তেই যাবে। তো যখনই বলছে ফ্লোটিং অবজেক্ট, তার মানে হচ্ছে VRG নিয়ে যাবে। ফ্লোটিং অবজেক্ট moves with
VRG relative to ground. Floating object moves with VRG relative to ground. তাহলে এই ফ্লোটিং অবজেক্টকে তুই দেখবি গ্রাউন্ডের রেসপেক্টে ভিআরজি নিয়ে যাচ্ছে। ক্লিয়ার? ফাইন। তো এইবারে আমাকে বল, সে দিস বোট ইজ মুভিং ডাউনস্ট্রিম। বোটটা ডাউনস্ট্রিমে যাচ্ছে, তাহলে গ্রাউন্ডের রেসপেক্টে কত ভেলোসিটি? VBR প্লাস VRG। তাহলে velocity of the boat relative to the floating object. Velocity of the boat relative to the floating object. That is VBR. কোনো ডাউট আছে? আচ্ছা, এবার আমাকে বলতো দেখি, সাপোজ দিস বোট ইজ মুভিং আপস্ট্রিম, তাহলে এখন ভেলোসিটি কত? এটাই তো। তাহলে যখন আপস্ট্রিমে আসছে তখন ফ্লোটিং অবজেক্টের রেসপেক্ট ওর ভেলোসিটি কত? হ্যাঁ, খুব ঠান্ডা মাথায় ভেবে বল, না ভেবে তো যা খুশি বলা যায়, তাই না? মাইনাস ভিভিআর। এই ফ্লোটিং অবজেক্ট তো ভিআরজি নিয়ে যাচ্ছে, তো ফ্লোটিং অবজেক্টের রেসপেক্টে এখন বোটের ভেলোসিটি কত হবে আপস্ট্রিমে? এটা মাইনাস এটা কত? ভিআরজি তো ক্যান্সেল হয়ে যাবে, তাহলে আলটিমেটলি কত হবে? ভিভিআর হবে। আরে বাবা, ফ্লোটিং অবজেক্ট তো রিভার কারেন্ট নিয়েই যাচ্ছে, তাহলে রিভার কারেন্টকে আর ধরবো না, সে ডাউনস্ট্রিমে যাক বা আপস্ট্রিমে যাক, velocity of the boat will remain as its own velocity VBR. তুই দেখলি যখন ক্রস করছিস একটা ফ্লোটিং অবজেক্ট আছে, তুই ওকে ক্রস করে চলে গেলি, কত নিয়ে চলে গেলি? VBR। ফিরে আসছিস কত নিয়ে? VBR। কি, তাই না? তুই ওকে ক্রস করে চলে গেলি বা তুই ফিরছিস ওর দিকে, ইন বোথ দ্য কেসেস তুই ফ্লোটিং অবজেক্টের থেকে দূরে যাচ্ছিস বা ফ্লোটিং অবজেক্টের কাছে আসছিস, দুটোই কি হবে? একই হবে, দুটোই একই হবে। দ্যাট ইজ ভিভিআর, শুধু ডাইরেকশন পাল্টাচ্ছে। তুই বলতে পারিস এটা প্লাস ভিভিআর, এটা মাইনাস ভিভিআর। তাহলে ভেলোসিটি অফ আ বোট উইথ রেসপেক্ট টু আ ফ্লোটিং অবজেক্ট কত হবে? ভিভিআর। তোর রিভার কারেন্ট দেখার দরকার নেই। এটা সবাই বুঝলি কিনা বল? স্নেহা, এই জায়গাটা বুঝলি? তাহলে ঠান্ডা মাথা একটা কথার উত্তর আমাকে দে, দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন। যে একটা অবজেক্ট ফ্লোট করছে, ঠিক আছে, তুই একটা বোটে আছিস, বোটটা ওই ফ্লোটিং অবজেক্টকে ক্রস করে 20 মিনিট চলে গেল ডাউনস্ট্রিমে, দিয়ে এবার আবার টার্ন করে ফিরে আসছে। তাহলে যখন ফিরে আসবে ওর কত টাইম লাগবে আবার ফ্লোটিং অবজেক্টের কাছে ফিরতে? 20 মিনিট। কারণ ও ফ্লোটিং অবজেক্ট থেকে দূরে যাচ্ছে কত নিয়ে? ভিভিআর নিয়ে। ফিরছে কত নিয়ে? ভিভিআর নিয়ে। তাহলে যদি 20 মিনিট দূরে গিয়ে থাকে, ফিরতে কত টাইম লাগবে? 20 মিনিটই লাগবে। আমি এটা ক্লেম করছি না যে ফ্লোটিং অবজেক্টটা ওখানেই থাকবে, যখন ও ফিরে আসবে তখন ফ্লোটিং অবজেক্ট এগিয়ে গেছে, মানে ও যখন গেছে তখন ও যে ডিস্টেন্স কভার করেছে 20 মিনিটে, যখন ও ফিরছে ওই একই ডিস্টেন্স কভার করে আবার ফ্লোটিং অবজেক্টের কাছে আসবে তা কিন্তু বলছি না। আমি কি বলছি? টাইমটা। যদি 20 মিনিট গেছে ওকে ক্রস করে, ফিরে আবার 20 মিনিট ওর কাছে আসবে, ততক্ষণে ফ্লোটিং অবজেক্ট এগিয়ে যাবে। কতটা এগোবে? যা 20 মিনিট গেছে, 20 মিনিট এসছে, 40 মিনিট। এই 40 মিনিটে রিভার কারেন্ট নিয়ে যতটা মুভ করবে, ফ্লোটিং অবজেক্ট কত নিয়ে মুভ করছে? রিভার কারেন্ট। সো ইন 40 মিনিট রিভার কারেন্ট নিয়ে কত মুভ করবে? ভিআরজি ইন্টু 40 মিনিট। তো ফ্লোটিং অবজেক্ট এগিয়ে গেছে, ওখানে নেই, ও দাঁড়িয়ে নেই,
মানে যদি এখানে ক্রস করেছিল, যখন ফিরছে তখন অন্য কোথাও পাবে, কিন্তু টাইমটা কি লাগবে? একই লাগবে। স্যার তার মানে হচ্ছে ফ্লোটিং অবজেক্টের রেসপেক্টে যখন হচ্ছে মানে বোটটা আবার ফিরে আসে তখন এই টার্নের সাথে যে টোটাল টাইমটা সেটা নিতে হবে। যখন আমরা বোটের রেসপেক্টে ফ্লোটিং অবজেক্টটাকে নিচ্ছি তখন হচ্ছে কনফিউশন করছিস তুই, নিজে কনফিউজ হয়ে দুনিয়াকে কনফিউজ করে দিচ্ছিস। বোটের রেসপেক্টে ফ্লোটিং অবজেক্ট কোথায় বললাম রে বাবা? ফ্লোটিং অবজেক্ট আছে, তার রেসপেক্টে বোটটা এগিয়ে চলে গেল, আবার ফিরে আসছে। কার রেসপেক্টে দেখছি? ফ্লোটিং অবজেক্টের রেসপেক্টে। বুঝতে পারলি? তাই ফ্লোটিং অবজেক্টটাকে তুই ক্রস করে চলে গেলি 20 মিনিট, আবার ফিরে 20 মিনিট আয়, তুই ওকে পেয়ে যাবি, কিন্তু আগের জায়গায় পাবি না, ও এগিয়ে এসেছে, তাই না? ইট হ্যাজ বিন ড্রিভেন ফরওয়ার্ড উইথ ভিআরজি। বোঝা গেছে? ক্লিয়ার এই জায়গাটা সবাইকার? অ্যাসাইনমেন্টে বার কর। শুভজিৎ তুই, এই সর্বজিৎ তুই অ্যাসাইনমেন্টটাতে অ্যাক্সেস পেয়েছিস? একটা অ্যাপে স্যার অ্যাসাইনমেন্টটা ওপেন কর। Page 50, assignment 14. Page 50, assignment 14. Question 5. Width of the river is 2 kilometers. River is flowing at 3 kilometers per hour. Now boat is capable of moving in still water at 5 kilometers per hour. বোট স্টার্ট করছে at 37 ডিগ্রি ডাউনস্ট্রিম। তো Vx আর Vy, ভেলোসিটি অফ বোট হচ্ছে 5 কিলোমিটার পার আওয়ার, 37 ডিগ্রি ডাউনস্ট্রিম। 5 cos 37
5 sin 37 ঠিক আছে তাহলে এখন ভেলোসিটি অফ বোট উইথ রেসপেক্ট টু গ্রাউন্ড কত হবে 5 cos 37 plus river current 3 I cap plus 5 sin 37 J cap 4 by 5 7 I cap plus 3 J cap 7 I cap plus 3 J cap ক্লিয়ার তাহলে ড্রিফট কত হবে x equals to vx into t vx হচ্ছে 7 আর টাইম টু ক্রস দ্য রিভার হচ্ছে উইডথ অফ দ্য রিভার 2 আর vy টা হচ্ছে 3 তাহলে ড্রিফট হচ্ছে 14/3 কিলোমিটার বল কার অসুবিধা আছে শ্রী সংজ্ঞা ঠিক আছে হ্যাঁ স্যার Part 2 37 degree upstream 37 degree upstream এরকম রিভারের দিকে ফ্লো করছে তাহলে x component নেগেটিভ five cos 37 5 sin 37 তাহলে velocity of boat with respect to ground minus 5 into cos 37 4 by 5 VRG 3 this much I cap plus 5 into sin 37 3 by 5 J cap minus I cap plus 3 J cap তাহলে ড্রিফট কি হবে -1 width of the river by 3 -2 by 3 মাইনাস কি ইন্ডিকেট করছে ড্রিফট নেগেটিভ এটা কি ইন্ডিকেট করছে ধরে এক্স্যাক্টলি অপোজিট যে পয়েন্টটা আছে ও থেকে স্টার্ট করেছে এ তে গিয়ে রিচ না করে ইট হ্যাজ রিচড আপস্ট্রিমে 2/3 এটা প্লাস আসা মানে ডাউন স্ট্রিমে নেগেটিভ মানে আপস্ট্রিমে ঠিক আছে মানে বিটা এখানে কোথাও হবে রিভার কারেন্টের উল্টো দিকে মানে ও এর ব্যাক সাইডে ক্লিয়ার সো দ্যাট ইজ হাউ উই ক্যালকুলেট দ্য ড্রিফট ঠিক আছে 6 করবি এবারে
হবে। The angle with the downstream for which the boat can cross the river following least path. Least path মানে drift 0. So Vx0 প্রথমটা লিস্ট টাইম this time বলেছে or least time. Theta is 90 degree. তার মানে এই VBR is perpendicular to river current. For that time taken would be the minimum. তো এরকম স্টার্ট করলো, তাহলে VBG কত এখন? VRG 3I cap plus 5J cap, তাহলে drift Vx into T. Vx is 3 আর টাইম হচ্ছে 2/5, 6/5 1.2 কিলোমিটার। কিলোমিটার। Now the angle with the downstream for which the boat can cross the river at least path. For path to be the least, for path to be the least, drift 0, Vx0, cos theta equals to VRG by VBR. (53 degree with upstream, তাই তো? (53 degree with upstream). লাস্ট একটা কাপড় নাও লাস্ট অপশন কাপড় নাও টাইম টেকেন বাই দ্য বোট টু ক্রস রিভার ফলোইং লিস্ট। তাহলে এই কন্ডিশনের টাইম টেকেন কত হবে? তো ভিবিজিটা একবার লিখে ফেলি। এরকম স্টার্ট করছে, VBR that is 53 degree with upstream. So 3 minus 5 cos 53. Oh, sorry. So VBG এখন 3I cap plus 5J cap, কি বলছি, sorry VBG root over 5 square minus 3 square, 4 kilometer per hour. That is the velocity of the boat with respect to the ground now. কোন ডাইরেকশনে? রাইট অ্যাক্রস দ্য রিভার। VBG হচ্ছে এখন এরকম।
তাহলে টাইম টেকেন কত হবে? width of the river by this much hour. So it will take 30 minutes. Now 7. देखिए 7. Width of the river is 2 kilometer. Now this time VRG টা given 5, তাই না? আর velocity of boat 4 kilometer per hour. So velocity of boat is less than VRG. For the drift to be minimum, for the drift to be minimum, cos theta equals to VBR by VRG, 4 by 5, 37 degree with upstream. degree with upstream. ठीक है, तो मिनिमम ड्रिफ्टটাও ক্যালকুলেট করে ফেলি। So 4 cos 37 degree along negative x-axis, 4 sin 37 degree along y-axis. तो VBG 5 minus 4 cos 37, 4 by 5, तो I cap और 4 sin 37, J cap, nine by 5 I cap, 12 by 5 J cap, তাহলে যে ড্রিফটটাই হবে ওটাই মিনিমাম ড্রিফট, Vx into T, 9 by 5 into width of the river 2 kilometer, 12 by 5. Okay. (1.5 kilometer).
ঠিক আছে, এটাই মিনিমাম পসিবল ড্রিফট। নাও 8, স্যার মানে রাস্তা বলা হয় যেটা কি ওয়াটারের সাথে স্টেল আছে ওরকম ধরে নেবো নাকি? আরেকবার বল। তো এখানে যে রাস্তা বলা হয় সেটা ওর সাথে একই সাথে হ্যাঁ, র্যাফট মানে ফ্লোটিং অবজেক্ট। তৈরি হবে। হুম। 6 কিলোমিটার 8, সেই কিলোমিটার করা হুম, সেই কিলোমিটার করা দেখি, এটা হচ্ছে ফ্লোটিং অবজেক্ট। মোটর বোটকে ক্রস করলো, 60 মিনিট ডাউনস্ট্রিম গেল, ফিরছে। তাহলে the boat moved for 60 minutes downstream after crossing the raft and then turn back so it will take same 60 minutes to meet the raft again while moving downstream. This idea is clear? কারণ হচ্ছে ডাউনস্ট্রিমে বা আপস্ট্রিমে with respect to a floating object boat will take the same time because it goes with the same velocity downstream, comes back with the same velocity upstream. তাহলে যদি 60 মিনিট গিয়ে থাকে আবার 60 মিনিট নেবে ফিরতে, টোটাল টাইম কত নিল? 2 আওয়ার। সেই 2 আওয়ারে ফ্লোটিং অবজেক্ট কোথায় গিয়েছে? এখানে, এখানে এসছে। যখন বোট এখানে ফিরলো, এরকম ক্রস করেছিল, এখান থেকে টার্ন ব্যাক করে আবার ফিরছে। সো দিস ফ্লোটিং অবজেক্ট হ্যাজ মুভ ফরওয়ার্ড বাই কত বলেছে?
6 কিলোমিটার। তাহলে ফ্লোটিং অবজেক্ট কত নিয়ে মুভ করছে? VRG, তাহলে VRG into 2 hour, that is 6. Clear? Clear? ঠিক আছে, নেক্সট 11। আচ্ছা 9টা করা আগে। 9, (127° downstream, মানে 53° upstream, তাই না? The swimmer started swimming at 53° with upstream. তাহলে velocity of swimmer with respect to ground, velocity of swimmer is 5 and river is flowing at 4. Four minus 5 cos 53°. এদিকে 5 cos 53°. 5 sin 53°. Recap. I cap plus 4j cap. So time taken to swim
across the river. Width of the river বলে দিয়েছে 200 মিটার, 0.2 কিলোমিটার by swimmer velocity along y axis, that is 4, this much hour. তাহলে drift suffered x, that is here C2B, that is Vx into Ts. So Vx is 1.2 by 4, this much kilometer. তাহলে এতটা ড্রিফটও সাফার করেছে। নাও হোয়াট ইজ ডুইং, হি ইজ ওয়াকিং ব্যাক। তাহলে ভেলোসিটি অফ ওয়াকিং কত, 3 কিলোমিটার পার আওয়ার। Time to walk back from C to B. T suffix W equals to distance টা হচ্ছে 0.2 by 4 কিলোমিটার আর velocity হচ্ছে 3 কিলোমিটার পার আওয়ার। 0.2 by 12, this much hour. The total time for which he swims and time for which he walks. 0.2 by 4 0.2 by 4 0.2 by 12 multiplied by 60 minutes. 15 into 0.2, that is 3. And this is 5:1. So total time taken is 4 minutes. Clear? ঠিক আছে সবাইকার? তোর ঠিক আছে? Yes,